et bonjour à tous et à toutes. Welcome and good morning, everyone. I hope you've had a great dose of caffeine this morning because this 5th edition of the World Nuclear Exhibition comes absolutely loaded with panel discussions, with workshops, tribunes, awards, and much, much more. This year, the focus will be all about connection, expansion, and optimization of nuclear reactors worldwide. And what a better place to join decision makers, industry experts, than in the world's largest nuclear summit. This year, we are expecting over 20,000 visitors. Up on stage, we will be having over 200 experts participating in 130 sessions. We will even have our professional translators making sure the full comprehension of each panel discussion. So do make sure you download the application through the QR code, and you can listen to our live translations in English and Spanish by holding your phone close to your ear, or if you have headsets, even better. Now that we have the housekeeping out of the way, let's get started. This year, WNE has launched new programs and awards to support, train, and mentor entrepreneurs and the young generations. After all, a new and fresh workforce is needed to face the new challenges ahead. But you know what? I'll let the next speakers tell you more about it. I see that they're all sitting in here. Why not we introduce them? We have, of course, Sylvie Berman, the president of the WNE. We also have Fatih Birol, executive director of the International Energy Agency. We also have Rafael Mariano Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency. We have Thierry Breton, who since 2019 has served as European Commissioner for Internal Market. And lastly, but of course not least, we have Agnès Pannier-Runacher, French Minister of Energy Transition. So to begin, I'm going to let Miss Sylvie Berman, speak through her speech. Distinguished ministers, dear Minister for Energy Transition, Madame Agnès Pannier-Runacher, dear Director General of the IAEA, Mr. Raphaël Grossi, dear Executive Director of the IEA, Mr. Fatih Birol, and dear European Commissioner, Monsieur Thierry Breton, ladies and gentlemen, officials, industry leaders, experts, and scientists. It brings me great pleasure to reunite with you for this international civil nuclear event. Witnessing your enthusiasm and commitment, I'm heartened by the spirit of our industry, forward-looking and getting ready to rise to the opportunities and challenges ahead. First and foremost, I want to express my gratitude to each and every one of you participating in this 5th edition of the WNE. It is your support and determination that have progressively transformed this event into an essential international meeting point for our industry. 3 days of exchanges among industry professionals, 3 days of discussions, 3 days dedicated to the technologies and innovations developed within your companies. Thanks to the exhibitors, whether long-standing contributors or those engaging for the first time, this year you are more than 720 sharing with us your knowledge, innovations and expertise, compared to just over 600 2 years ago. A special note of appreciation goes to our sponsors. Your essential support and unwavering confidence propel us forward. A special thanks to all our speakers and moderators. Thank you for dedicating your time and energy to enriching this event.
And finally, a warm thank you to the organizers, the GIFEN, with the support of ERIX France. We are looking forward to welcoming the 20,000 people expected over the 3 days, people from across the globe, representing over 70 countries through stands, pavilions, or delegations. The international presence is a pivotal aspect for us, as it attests to the appeal of our industry and the trust it inspires worldwide. This trust is indispensable in the face of the geopolitical shifts we are all witness and the colossal challenge of climate change. In 2022, nuclear energy represented the world's second largest source of low-carbon electricity. Over the past 5 decades, it has helped avoid the emission of approximately 70 billion tons of carbon dioxide. The diversity of countries, companies, and projects represented here reflects the gradual commitment and engagement of the international community to a sustainable solution to climate change. The recent approval by the European Parliament of nuclear energy's inclusion among green industries is a positive signal, as is the growing number of new projects worldwide. The global renewal of nuclear energy interest unfolding worldwide mobilizes all the innovative capabilities of the industry. We wanted these 3 days to serve as a tangible testimony to this effort. Beyond the projects showcased by our exhibitors, I warmly invite you to explore the WNE Startup Village, where you can engage with the 20 startups we have the privilege of hosting and mentoring during the event. Moreover, this afternoon, we will have the now traditional WNE Innovation Awards ceremony at 5:45 p.m. I hope to see many of you there. The display of our immense innovative capabilities also aims to showcase the significance of joining the nuclear industry to both young people and those in career transition. We are fortunate to host over 700 students and job seekers during these days, discovering with you the diversity of our professions and the wide range of opportunities within a sector contributing to energy transition and beyond, perhaps less known in areas such as health, culture, and agriculture. The diversity is what we aim to bring to life in this great international gathering. For this purpose, we have crafted a rich program, 6 high-level panel discussions, over 130 workshops, and 6,000 business meetings. The theme of this new edition is that of an open industry, connected to the world, actively addressing energy and environmental challenges. So together, let us embrace life into this ambition, make the most out of those 3 days, meet each other, exchange ideas, debate, create connections, and be open to surprises. Maintain this momentum, nurture it, and let it live, especially beyond these walls when the event is over, with new collaborations, new ideas, and new contacts. In a few days, at COP28, nuclear energy will be present to make its voice heard. In the weeks, months, and years to come, I am convinced that more and more women and men will be committed to the full success of this industry and its contribution to a less carbon-intensive future. 2 years ago, we were witnessing the relaunch of nuclear power. Today, our presence testifies that we are now already far into the momentum. Let's continue shaping the future together. I wish you a wonderful 2023 edition of the WNE. Thank you. Thank you so much, Ms. Berman.
And now for our next speaker, I would like to welcome Dr. Birol. A fun fact about him, Dr. Birol has been named in Time's annual list of the world's 100 most influential people and has as one of the most influential in the world of energy by Forbes magazine. I'll let him take the stage. Many thanks. Madam Ambassador, thank you very much for your introduction. It's a great pleasure to be here with the Madam Minister, Mr. Commissioner, and the Director General Grossi. Dear colleagues, I was here exactly 2 years ago. And as I told Madam Ambassador, I think 2 weeks ago when we met, in my speech 2 years ago, I dare to say the following. Nuclear power might be ready to make a comeback. It was based on some data, because at the IEA, we look at all the energy sector, renewables, oil, gas, coal, nuclear power, investments, all of them. When we look at the numbers, we thought nuclear might be ready to make a comeback 2 years ago. And today, I can assure you that nuclear is making a strong comeback, a very strong comeback. It is happening in many ways. First, there were some countries who were going to say goodbye to nuclear power, even though they had the established nuclear industry. They are changing their minds. Some countries are building new nuclear power plants, and across the world, developing and developed world, we are seeing a growing appetite for nuclear power. China, India, France, US, Canada, Poland, many countries are now looking at the nuclear power much more closely and with a greater interest. So what is the reason? What happened? What is happening that the countries, our governments are changing and the investors are changing their minds? There are 3 reasons, dear colleagues, behind this new momentum, a comeback. Number 1, energy security. Many countries have understood in the last 2 years is the nuclear is a source of insurance for your energy security rather than importing energy from other countries. For example, natural gas, you generate your electricity at home. This is number 1. Number 2, environment, especially climate change. Nuclear power generates electricity without emissions, and this is a big advantage vis-à-vis many other energy sources. This is another one. And the third is the competitiveness. Nuclear power, by providing electricity with a stable electricity prices, provides a very good basis for the industry and others. So these 3 drivers were the reasons why we are seeing a strong comeback. Different countries have different priorities within these 3, but we are seeing across the world. But I should tell you, nuclear is starting from a rather difficult position. Nuclear industry has lost a lot of ground. 30 years ago, nuclear's share in the global electricity generation was about 20%. And now today, it is less than 10%. Big drop, big drop. And one of the regions which brought us this decline of the share of nuclear power is Europe. Europe, dear colleagues, a very impressive development. In Europe, 25 years ago, share of nuclear in the European electricity generation was about 1/3. 1/3 of European electricity was coming from nuclear power, and after Europe turned its back to nuclear power, in a few years, we will see it is coming close to 15%.
In my view, Europe made three major historical mistakes in its energy policy, and turning back to nuclear, is one of them. And these mistakes ended up with Europe's struggling its competitiveness, Europe's energy security, Europe's efforts for climate change, and European foreign policy. But I see that now the countries are changing their position one after another. Now, what the European industry, European nuclear industry, or general, the energy, European and the global nuclear industry need to do? As a world, what we have to do? I think three things we have in front of us. One, the increase of the nuclear capacity with the nuclear power plants we have. There is a huge room for that and huge appetite for that. And I am seeing this when I discuss with the government leaders around the world. This is very good. Second, and there's an immediate issue here, is the lifetime extension of the existing nuclear power plants. In my view, it is the cheapest source of clean electricity generation. And I see that there is a growing appetite across the world. Talking about the lifetime extension of nuclear power plants, if I may, Madam Ambassador, I wanted to, as a person who lives in France, I wanted to thank my colleagues in the EDF, what they have achieved in the last 1 year, increasing the production significantly. It's a very impressive result. Many thanks to the EDF managers, engineers, and others. So this is the second thing, the lifetime extension. The third point of the new nuclear comeback is the innovation and the small modular reactors. I am very hopeful about this. And a recent rather negative news of one project in the United States is somehow presented as the big blow of the SMRs. I think this is definitely very much exaggerated. Because when I look at our database, there are more than 80 other projects on SMRs going very strong in a mature way, and many governments around the world are pushing SMRs, and there is a healthy competition in China, in France, in the UK, many other countries, and we are seeing this competition will, I hope, end up SMR being cost competitive around 2030s, which will be a very good news. Dear colleagues, my last 2 points are on investment. Because as we all know, nuclear power, you need it's a sector which is the capital intensive. Without government support, without genuine government support, we will not be able to see nuclear power just growing very, very strongly that many of us would like to see. There should be a genuine government support as the government support other clean energy options. But in addition to that, my very much hope that the investment is also facilitated by the multilateral development banks. I do not know why the MDBs up to now did not show enough interest in the nuclear investment, especially lifetime extensions and the SMRs. This is an issue that I would like to take up in the next months to come as the International Energy Agency. So, dear colleagues, I would like to finish my words by sharing you with a hope I have. Maybe in 2 years of time, if I am again invited by Madam Ambassador, we can check if my hope will be materialized as it was 2 years ago today. So when you look at the history of energy and nuclear power, the big wave of nuclear power, the constructions happened as a response to the first oil price shock in 1970s. A big crisis there, and many governments from Japan to Europe, Europe to US, Canada, a series of nuclear power plants built as a response to the oil crisis.
And now, in the world, we are seeing multiple energy crises. Natural gas, and we are seeing in the Middle East the oil markets are on edge. We also have a climate crisis. And I very much hope that this crisis, the energy crisis and the climate crisis, will give a boost to the second wave of nuclear power construction around the world. And I very much hope that as we show in the International Energy Agency studies, we see when we look at the consumption of energy, electricity is the future. Transportation, households, industry electricity is the future, and together with renewables, solar, wind, and others, nuclear power will pave the way for a better, sustainable future. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Birol. Now, I would like to present you with our next speaker, Mr. Rafael Mariano Grossi, the Director General of the International Atomic Energy Agency. Welcome. Bonjour, messieurs, dames. Quel plaisir d'être à Paris, encore une fois, pour la WNE. This conference that has become one of the unescapable, I would say, dates in our international calendars. And homages to you, Sylvie, and to your team for organizing it. Fatih was remembering 2 years ago when we were here still, and the grim and looming specter of COVID, half-masked and not knowing whether we could walk around or not. Well, here we are. And like all of us having withstood this health crisis, nuclear is there. And nuclear, as Fatih was saying, has a lot to offer and a lot to promise. Let me, since we are making this comparison between 21 and now 23, try to complement what you have heard with an assessment of where we really are. Where we really are. We see lots of promise, and we also hear lots of arguments that quite clearly make a lot of sense. As some say, indicating that nuclear should be a no-brainer, something that provides this clean, dispatchable energy with all these possibilities for us. But what is actually happening and how we see it from the global institution that looks after the safe, secure nuclear energy in the world, the IAEA. So when we compare in this time span that went from the last WNE and now, we see a number of very, very encouraging, indeed, very encouraging facts that have been taking place here in this country. And I had the honor to see again President Emmanuel Macron a few months after that conference in February 2022. He made a number of very momentous announcements that have to do with future deployment in this country, which were, of course, received with a lot of hope and anticipation, and rightly so. And when we span and scan the world map, we see that this has been the case in many other places. In Europe as well, as Fatih was rightly saying, countries, one after the other, perhaps with one exception, one after the other, have been reviewing, revising, or annotating previous decisions in what I would call, more than a nuclear renaissance, a return to realism, a return to common sense, since we do not have that many solutions to attend to the double challenge of growing and growing in a way which is not environmentally harmful. So we have seen this here in this continent. We see it, of course, in Asia, which by far is the leading continent or region in terms of new builds and new nuclear
and I'm happy to see the Chinese delegation here. I was in China just a few months ago, where I could see all these important developments. In Japan, as well, after the Fukushima Daiichi nuclear accident, 9 reactors are back in operation, with 10 more having already received regulatory authorization to do so, and ready to join the grid in a return curve that should take Japan to around 20% of nuclear energy production in its local market. We see the same in the Republic of Korea, where after a previous decision to phase out nuclear energy, there has been an important review of this decision with a horizon of 35% of nuclear energy to the grid. We see, of course, important developments in Africa, where Egypt is already in the construction of the Daba nuclear power plant, with several reactors there. And of course, we cannot but mention what we see in the Gulf with the Emirates. Many of us, I suppose, and the eyes of the world will be focusing on Dubai, and I will have something to say about this in a minute. But of course, this is a country, a Gulf country, that has, of course, very clearly made a decision, with perhaps news to come in Saudi Arabia. So all of these are clear indicators of this trend. After several decades in the United States with Vogtle, we had a first connection to the grid after several decades of no new nuclear in that country. All of this might indicate that we are in an extremely positive situation, but we are not. The reality is that all of these very positive developments are adding much less nuclear than what we actually need if we are, as is recognized, to meet the Paris commitments and the goals that we have set to ourselves in terms of climate change and global warming. In 2023, around 7 giga were added to the global grid. In last year, around 4 giga, which means that we are far below the levels that we should be needing. The estimations of the IEA, which are putting the horizon of nuclear in twice as much capacity as we have, that are, of course, yet to be reached. Quite clearly, this indicates that there is a lot of margin for improvement. For these figures to improve, for this trend to be consolidated, of course, there are a number of things that need to happen. And I think it is important that we face this and that we are clear about this situation. One important thing, of course, has been and will be a number of political decisions that need to be taken. Without a right political decision, of course, we may have a number of very convincing arguments, but nothing is going to change. And I think that in Europe, and of course, the Commissioner is there to say it much better and with more authority than myself, with the hard-fought fight around the taxonomy, and then the recent vote in the European Parliament, we seem to have round the bend and passed the curve of this very long and exhausting debate that made Europeans lose perhaps lots of opportunities. But this has been done, and it is very important. And in many other countries, there are, of course, important decisions to be taken. Decisions that need to include, of course, the very important and thorny issue of financing. We are still living in an environment that is charged with, in some cases, statutory provisions for international financing institutions that prevent, black on white, prevent nuclear projects to be financed. This has definitely to change.
we are seeing a little bit of this, but of course, there is much more, there is more bolder decisions that need to be taken so we align the playing field and we can, at the end of the day, count on all the tools that we need to arrive to intelligent, integrated energy systems that will take us where we want to be. New technologies, of course, are there, and it's very important. And we have heard about SMRs. The IEA, of course, is working a lot in this sense, in particular with developing countries. Nuclear, ladies and gentlemen, is global. Nuclear is a global phenomenon, and for that to happen, of course, the integration of as many countries as possible, and in particular developing countries that need to reconvert their energy matrices into more efficient ones is going to be important, and we need to support them, and the capacity building that they need, of course, is evident to all. And we see this happening. It may seem far away, but things are also changing when it comes to fusion. Here in this fission community, predominantly fission community, I think it's important and it's pertinent that we think about this, because this could be closer to the market that we may be imagining. To conclude, dear friends, as I was saying, next week, or by the end of this week, actually, the COP starts. And dear friends, we've come a long way. We've come a long way when it comes to these important international gatherings. And I can tell you that for the first time, imagine, it's 28 COPs, 27 COPs that passed. Never, ever before countries that use nuclear energy were ready to say it at one COP. It was a taboo for the COPs. Nuclear was not something that was considered as part of a solution. And this time, all the countries that are using nuclear energy are going to proudly stand together and say that for them, at the COP, that nuclear is part of that solution. Of course, dear friends, I've spoken about perhaps some of the obstacles, some of the difficulties, some of the things where we need to do better, because precisely of the promise that we want to see realized. And I think it would not be correct if I did not mention that there is one thing that we have to bear in mind. We need to avoid an accident at the Zaporizhzhia nuclear power plant, which is a nuclear power plant in the middle of a combat zone. The IEA is there. We are there on behalf of all of you, on behalf of the nuclear community, to see to it that we do not have to add to the misery of this war in Europe a radiological accident. So the IEA is there with you to provide the necessary institutional, international framework for that formidable project to come to fruition. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Grossi. Now for our next speaker, it is my pleasure to invite Mr. Thierry Breton, the European Commissioner for Internal Market at the European Commission. Welcome. Well, thank you so much first to invite me. I just speak a little bit in English so that you can take the time to wear your headset, because I will switch in French in 2 minutes. Coming here, I was so thrilled to see how vibrant is the whole industry. It's amazing. Raphael, yes, I would like to tell you that nuclear is no more a taboo, even in the European Commission. So I will now, that's my introduction, and I will switch in French. It's not a taboo. Chère Agnès, Madame la Ministre, cher Fatih Birol, cher Raphaël Mariano Grossi, Madame l'Ambassadeur,
Merci donc infiniment, au fond, d'inviter la Commission européenne, qui est très fière d'être ici pour parler du nucléaire. Et effectivement, de ce moment charnière, au fond, que vous venez de décrire, Madame l'ambassadeur, et puis vous, Raphaël et Fatih. Oui, effectivement, le nucléaire est à un moment charnière. C'est un moment charnière, d'abord, évidemment, dans le débat climatique. Vous venez de le rappeler, absolument essentiel. Et j'espère qu'effectivement, pour la COP, ce ne sera plus un tabou non plus, parce que sans nucléaire, on ne sera pas capable d'atteindre nos objectifs climatiques, et on le sait, et je vais évidemment y revenir. Un moment charnière aussi, évidemment, dans le débat industriel qui est le nôtre, et puis aussi dans la lutte que nous menons pour notre autonomie stratégique, et en particulier dans le domaine de l'industrie. Alors évidemment, je vais vous adresser cette introduction vue de l'Europe. Je représente la Commission européenne, évidemment, l'une de nos trois institutions, selon trois thèmes. D'abord, évidemment, la place du nucléaire incontournable comme maillon essentiel dans notre lutte pour un continent décarboné. Deuxièmement, on va parler un peu quand même aussi d'argent, parce que ça va nécessiter beaucoup d'argent, et donc il va falloir qu'on se mobilise tous pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'argent, mais aussi de compétences, et de compétences humaines. Et puis troisièmement, évidemment, un sujet qui m'est cher, l'innovation, parce qu'il est temps effectivement de relancer l'ensemble de la filière à travers ces objectifs ambitieux, mais aussi à travers l'innovation. Alors d'abord, en ce qui concerne le premier point. Le premier point, c'est vraiment, on en est tous maintenant totalement convaincus. Enfin, le nucléaire est un maillon incontournable dans la chaîne que nous menons, dans la chaîne de notre futur décarboné. Dans cette nouvelle géopolitique, en fait, des chaînes de valeur, j'appelle un peu ça comme ça, où l'on voit tous les jours que nos dépendances peuvent être utilisées contre nous, bien souvent comme des armes hybrides. Il est absolument indispensable de remaîtriser l'intégralité au niveau européen de notre production énergétique. Il est aussi indispensable de maîtriser l'ensemble des chaînes d'approvisionnement qui constituent à la maîtrise de notre avenir énergétique en Europe. Et on est vraiment à un moment aussi où l'Europe, vous l'avez vu, dans de nombreux cas, reprend totalement son destin en main. L'Europe, au fond, se perçoit, se vit désormais de plus en plus comme une puissance que nous sommes. On est 450 millions de concitoyens européens. On est une fois et demie plus gros que les États-Unis, qui sont 330 millions. On pèse, et on pèse évidemment sur l'ensemble des chaînes de valeur, et en particulier, désormais, il faut peser sur notre autonomie énergétique. Il faut évidemment garantir notre sécurité, l'accessibilité, le caractère aussi bon marché de l'énergie, qui est absolument indispensable, et tout ça donc dans le contexte de décarbonation que vous venez de rappeler les uns et les autres. Et bien sûr, les mesures d'efficacité énergétique et les investissements massifs dans les énergies renouvelables sont une priorité absolue. Mais on sait aussi, ça a été rappelé, que pour atteindre nos objectifs de décarbonation, il va falloir peu ou prou doubler la capacité de production d'électricité sur notre continent à l'horizon 2050. Alors aujourd'hui, pour nous en Europe, c'est à peu près 20% de cette électricité qui est fournie par le nucléaire. Ben vous voyez, comme il va falloir doubler, je le dis tout net, il va falloir doubler notre capacité nucléaire à l'horizon 2050. L'équation, elle est simple, l'objectif est ambitieux. Et pour ça, d'abord, je voudrais saluer l'Alliance nucléaire qui a été lancée par Agnès Pannier-Runacher, qui regroupe quand même, le ministre tchèque est là, et je le salue, qui regroupe, Agnès, près de la moitié des États membres,
Et cette alliance, je vous le dis comme ça en passant, c'est quand même 150 gigawatts de capacité nucléaire objectif en 2050. Donc on voit bien l'ampleur et les enjeux dont nous parlons. Alors bien sûr, on le sait, certains préfèrent, on espère que c'est de façon temporaire, rouvrir ou prolonger leur centrale à charbon. Mais si on observe la situation de façon non idéologique, on peut noter que le potentiel nucléaire, il est vraiment là. Et j'écoutais tout à l'heure ce que disait Fatih Birol. Au cours des 50 dernières années, c'est l'agence qui le dit, l'énergie nucléaire a quand même permis de réduire les émissions de CO2 de plus de 60 gigatonnes, c'est-à-dire 2 années complètes d'émissions de CO2 de la planète. C'est évidemment pas rien. Et donc, dans ce contexte, évidemment, il y a ce renouveau, désormais, pour le nucléaire. Alors, nos institutions européennes, évidemment, la Commission porte, et je vais le redire tout à l'heure, ce renouveau, très fortement. Je suis arrivé à la Commission, on parlait plutôt d'énergie de transition décarbonée que d'énergie nucléaire. Maintenant, on n'a plus de problème pour parler de nucléaire, tout court. C'est donc une bonne nouvelle. Le Parlement européen, deuxième institution, vient de prendre position, de voter notre règlement pour une industrie à zéro émission nette, qui était présenté donc par la Commission en mars dernier. Et il a reconnu le caractère indispensable du nucléaire comme technologie de décarbonation. Les États membres maintenant vont se prononcer, mais je suis confiant effectivement qu'ils suivent le Parlement. Alors évidemment, on doit encore faire plus et faire mieux en matière de nucléaire. Et en particulier, il faut innover dans les modèles financiers et puis évidemment continuer à investir absolument massivement dans l'innovation. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder, donc sur les modèles financiers. Juste quelques points. Donc, en Europe, nous opérons aujourd'hui une centaine de réacteurs nucléaires. Raphaël le sait par cœur. En activité dans 13 de nos 27 États membres. C'est aujourd'hui en gros 100 gigawatts, c'est-à-dire en gros un quart de notre production donc, électrique en Europe. Alors il y a l'âge évidemment de nos centrales, de notre parc. Il va falloir évidemment beaucoup investir pour prolonger ces centrales. À partir de 2030, si on ne fait rien, ça va commencer à s'éteindre. Donc on a parfaitement tout ça en ligne de mire. Et on a calculé avec nos services que pour pouvoir atteindre l'objectif que je rappelais tout à l'heure, d'abord, pour prolonger les réacteurs existants, c'est entre 45 à 50 milliards d'euros supplémentaires qui seront nécessaires. Et pour permettre à l'ensemble de la filière de nous autoriser à atteindre notre objectif global à l'horizon 2050, c'est entre 350 et 450 milliards d'euros qui vont être nécessaires. Alors évidemment, ce n'est pas que de l'investissement public, hein, c'est une évidence. Donc il faut créer là aussi un modèle attractif, un modèle compétitif, un modèle qui permette d'attirer l'investissement public. Et, puisque la question a été posée, la taxonomie joue un rôle. Alors je le dis de façon très claire, aujourd'hui, la taxonomie de l'Union européenne permet de flécher les investissements privés vers une liste précise d'activités reconnues comme durables. Je répète, fait partie. Donc, je le dis parce que ça n'a pas été une évidence, mais c'est maintenant un fait. C'est un fait qui est reconnu et donc un fait qui va nous permettre de travailler et de flécher ces investissements publics dont on va avoir évidemment besoin. Le deuxième élément, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est évidemment la formation. Il faut redonner le goût et l'envie à nos jeunes de travailler dans ces filières. C'est formidable de travailler dans le nucléaire. C'est formidable.
c'est une partie très importante de notre avenir qui en dépend. C'est une partie majeure de la décarbonation et du succès de la conversion de notre continent en quasi tout électrique. C'est de l'innovation, c'est de la science, c'est de la sécurité, c'est de la préservation, évidemment, de ce qui est important pour nous, biodiversité, environnement. C'est absolument essentiel. Et vraiment, je me réjouis de voir, je dirais, l'abondance des stands. Et quand on fait le tour, vraiment, on voit que, voilà, on est reparti, c'est vibrant. Et ça fait plaisir. Il faut maintenant, évidemment, que nos jeunes reviennent de plus en plus vers cette industrie, qui est une industrie d'avenir. Et puis le troisième point que je vais évoquer rapidement avant de conclure, c'est évidemment la nécessité d'innover. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, selon un rapport qui a été publié par l'agence FETI, le potentiel des petits réacteurs modulaires, les SMR, c'est environ 375 gigawatts de capacité installée à 2050. Donc un potentiel très important. Alors évidemment, ça ne va pas remplacer les EPR, les réacteurs de génération 4, mais c'est vraiment un ajout extraordinairement intéressant, que ce soit pour la production d'électricité ciblée. C'est en gros, dans certains cas, l'équivalent d'une centrale à charbon. Je préfère nettement des SMR que les centrales à charbon, surtout quand les vents d'Est soufflent fort. Et c'est aussi la capacité de faire du chauffage. J'étais du reste à Karlsruhe, où nous avons un centre important du JRC, donc, qui travaille sur les technologies nucléaires. J'ai fêté le 60e anniversaire du centre de Karlsruhe la semaine dernière. Et il y a toute une équipe qui travaille sur les SMR, sur les combustibles. C'est clairement une technologie d'avenir que nous soutenons évidemment, et que nous soutenons aussi dans le cadre du programme Euratom. On le soutient aussi sur un cadre réglementaire et aussi sur l'ensemble de la chaîne qui vont les constituer. Et du reste, je voudrais vous annoncer ici, aujourd'hui, ce matin, que j'ai l'intention de lancer une alliance industrielle avec ma collègue Kadri Simpson, européenne, sur les SMR, comme on l'a fait sur d'autres technologies clés, par exemple les batteries, par exemple les semi-conducteurs, par exemple toute la filière hydrogène. Donc dès le début de l'année prochaine, c'est donc vous montrer comment la Commission européenne soutient évidemment tout cet effort, et notamment l'innovation. Quelques mots aussi pour dire qu'on ne s'arrête pas non plus au SMR. Il faut continuer tous les efforts et les recherches que nous faisons dans la fusion contrôlée. C'est aussi un sujet très important. Alors évidemment, on est très impliqué dans le projet ITER, mais il faut commencer aussi à y intégrer tout un écosystème de plus en plus vibrant, dynamique, donc de PME, de start-up, qu'il va falloir associer précisément à cet important effort collectif que nous réalisons. Et c'est l'un des objectifs sur lesquels je compte m'impliquer personnellement. Voilà donc en quelques mots ce que je souhaitais dire vu du côté européen. Oui, je le redis, le nucléaire est essentiel et indispensable pour réussir notre transition. C'est aussi indispensable pour accroître notre résilience et notre autonomie stratégique. Et donc, je suis absolument convaincu que ce que j'ai ressenti en visitant déjà le salon ce matin va se traduire dans les débats qui vont se dérouler au cours des 3 prochains jours. Merci infiniment de les avoir organisés et merci à toutes et à tous d'être là pour apporter votre contribution et puis pour célébrer aussi ce renouveau formidable du nucléaire au niveau européen et on l'espère au niveau mondial. Merci. Thank you, Monsieur Breton. Now, before we get to our next speaker, I remind our next panelists to stand by because our next high-level discussion is coming right after this speech. And this speech will also be delivered in French. So if you haven't gotten a chance to download that QR code, we'll be showing it right here, I hope, in a few. So that you can, we just want to make sure that you can fully understand our next speech, which will be conducted in French as well.
We'll give you a few seconds to download it with your smartphones. If you have a little headset, that would be great. Otherwise, just hold your phone close to your ears. So without further ado, please let me welcome Madame or Minister Pannier-Runacher. Madame la ministre et monsieur le ministre, cher Marie, cher Joseph, qui est là, infatigable partenaire de cette relance européenne du nucléaire, monsieur le commissaire, cher Thierry Breton, monsieur le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, cher Fatih Birol, monsieur le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, cher Raphaël Grossi, Madame la présidente de World Nuclear Exhibition, chère Sylvie Berman. Vous l'avez compris, je parlerai en français parce que nous sommes à Paris et je suis ravie de vous accueillir dans mon pays pour ce moment international sur le nucléaire. Mais je vous rassure, le panel sera ensuite en anglais pour que chacun puisse y participer facilement et l'écouter. Je suis très honorée d'être présente pour cette ouverture. Il y a 2 ans, j'avais tenu à me rendre à la World Nuclear Exhibition en tant que ministre de l'Industrie, alors que le président de la République venait tout juste annoncer la relance du programme nucléaire français. Et je suis très heureuse de vous retrouver 2 ans après, en tant que ministre de la Transition énergétique, dans ce contexte de relance de l'énergie nucléaire dans le monde et tout particulièrement en France. Et j'ai envie de dire que de chemin parcouru en 2 ans. Car vous le savez, cette relance, elle ne concerne pas uniquement la construction de nouveaux réacteurs, l'exploitation sûre et la prolongation des centrales existantes, la gestion du cycle du combustible, la poursuite de grands projets de recherche et d'innovation comme le projet de fusion ITER ou la mise au point de petits réacteurs modulaires de 3e et 4e génération. Il s'agit avant tout d'une réponse globale aux défis climatiques et énergétiques mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Le défi de la neutralité carbone, le défi de la sécurité d'approvisionnement. Le message clé qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que l'énergie nucléaire est un atout majeur pour assurer notre sécurité énergétique et pour respecter nos engagements climatiques. Nous connaissons tous ici les avantages du nucléaire. C'est une énergie sûre, Raphaël Grossi l'a rappelé. Nous nous battons pour qu'elle reste sûre avec les plus hauts standards en matière de sûreté et de sécurité nucléaire. C'est une énergie pilotable, c'est une énergie compétitive qui émet peu de gaz à effet de serre et complémentaire des énergies renouvelables. Elle est donc clé pour notre sécurité d'approvisionnement et notre sécurité énergétique, a fortiori dans un moment où nous allons augmenter la part de renouvelables dans notre production. L'accélération du changement climatique et la crise énergétique qui a suivi l'invasion russe en Ukraine nous ont rappelé son importance stratégique. Et cet agenda de relance du nucléaire, je le porte au niveau français, au niveau européen et au niveau international. En France, tout d'abord, vous le savez, nous travaillons actuellement sur un des plus grands programmes industriels de notre histoire, à savoir la construction de 6 nouveaux réacteurs de technologie EPR par EDF, et nous étudions la possibilité d'en construire 8 supplémentaires. Et la loi que j'ai passée en début d'année montre que nous accélérons sur ce sujet-là. Mais nous avons aussi l'ambition industrielle de poursuivre l'exploitation de nos centrales existantes et même d'augmenter la puissance de nos réacteurs en y investissant. Pour nous assurer que cette relance se fasse sur le long terme, nous devons également nous appuyer sur l'innovation. L'innovation, c'est des projets comme le projet ITER que, monsieur le commissaire, vous avez cité. Et nous relançons un projet d'investissement dans les infrastructures de recherche du commissariat à l'énergie atomique. Nous investissons également massivement dans l'innovation dans les nouveaux réacteurs. J'ai annoncé d'ailleurs hier le soutien à une 2e promotion de 6 startups qui sont positionnées sur la mise au point de SMR de 3e et 4e génération. Ce qui veut dire que depuis le début de l'année,
nous avons des soutiens pour 9 SMR de technologies différentes, dont Neward, porté par EDF. Nous devons et nous allons aussi relever le défi des compétences. Pour vous donner une idée, les compétences en France, ça veut dire recruter 100 000 nouvelles personnes dans les 10 prochaines années. Et nous investissons en ce sens. Et je veux remercier l'engagement des entreprises du secteur, notamment le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, le GIFN, et l'Université des métiers du nucléaire, qui m'ont remis en juin dernier un véritable plan Marshall des compétences pour surmonter ces enjeux de formation, de recrutement, d'attractivité. Et j'ai annoncé hier les 8 premiers ambassadeurs français du nucléaire qui promeuvent le nucléaire auprès des écoliers, auprès des collégiens, auprès des lycéens et des étudiants ou alternants. Et je pense que cette méthode peut être partagée au niveau européen et au niveau international. Enfin, et toujours au niveau français, c'est d'autant plus important dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui se poursuit aujourd'hui, la France est pleinement engagée pour renforcer ses capacités industrielles sur l'amont et l'aval du cycle combustible, notamment d'enrichissement, tant pour nos besoins nationaux, évidemment, que pour nos partenaires européens en particulier. Nous avons la chance, en France, de pouvoir compter au sein de notre filière sur les entreprises les plus performantes que sont Orano et Framatome. Au plan européen ensuite, ça a été rappelé, j'ai créé l'Alliance du nucléaire en février 2023. Je l'ai créée en pensant que ça allait nous donner de l'élan. J'ai rencontré des partenaires formidables, fidèles, engagés, qui aujourd'hui, à l'image de ministres tchèques de l'industrie et de l'énergie, ont décidé de ne rien lâcher pour faire que cette relance du nucléaire soit un succès au niveau européen. Ces 14 pays européens qui font le choix de s'appuyer sur l'énergie nucléaire aux côtés des renouvelables pour mener à bien notre transition énergétique. Notre alliance et notre unité nous ont permis d'obtenir des victoires sur des textes majeurs. Encore récemment, la réforme du marché de l'électricité. Il y a un an, tout le monde nous disait que c'était impossible. Et comme le dit Thierry Breton, enfin, le mot nucléaire n'est plus tabou en Europe. Et je compte sur les différentes réunions de l'Alliance pour nous permettre de travailler sur le programme de la future Commission et faire en sorte que le nucléaire soit bien au cœur de notre stratégie énergétique et climatique. D'ici 2050, l'énergie nucléaire pourrait fournir jusqu'à 150 gigawatts d'électricité en Europe. Le travail continue à l'instar de l'ambition que je partage avec un grand nombre d'États membres pour développer une stratégie européenne ambitieuse aussi du côté des petits réacteurs nucléaires modulaires. Nous avons besoin d'une vision de financement dédié et je rappelle que le président de la République française et le Premier ministre belge organiseront au printemps prochain un sommet des grands dirigeants du nucléaire pour porter cette vision européenne et cette vision internationale. En parallèle de mon action en tant que ministre, je veux également vous dire que la filière nucléaire française est prête pour accompagner cette relance du nucléaire au niveau européen. Je ne peux pas mentionner évidemment le projet de construction des 2 EPR à Sizewell au Royaume-Uni ou la remise de l'offre récente par EDF pour la construction de 2 EPR en République tchèque ou les accords nombreux conclus par Framatome ces derniers mois. Ce que nous avons devant nous, c'est l'enjeu de construire une supply chain européenne, de l'ingénierie jusqu'à chaque maille de la fourniture d'équipements nucléaires pour être collectivement plus forts. Au niveau international, enfin, le nucléaire, c'est un combat que je souhaite mettre systématiquement à l'agenda. Nous l'avons fait au G7, nous l'avons fait au G20, et j'ai accueilli fin septembre à Paris la réunion de l'Agence de l'énergie nucléaire sur la relance du nucléaire au plan mondial. Nous avons adopté une déclaration ambitieuse en la matière qui appelle la Banque mondiale et les banques multilatérales de développement à soutenir cette relance. Elle fait finalement écho à l'agenda que nous portons en européen vis-à-vis de la BIRD et de la BEI. À la COP28, dans les 2 jours qui vont s'ouvrir, pour la première fois, le nucléaire sera à l'ordre du jour.
Le président de la République française participera à un événement sur la contribution du nucléaire pour l'atteinte de nos objectifs climatiques et 2 autres événements concerneront le nucléaire tout au long de la COP. C'est un signal très fort envoyé à la filière. Alors oui, je me réjouis de voir que nous sommes nombreux à partager cette volonté de relancer l'énergie nucléaire, de voir que nous sommes nombreux à reconnaître les qualités de cette énergie, de voir que nous sommes nombreux à reconnaître que le déploiement de l'énergie nucléaire est essentiel pour respecter les accords de Paris. Mais la mise en œuvre de cette volonté politique, elle nécessite des actions importantes de la part des entreprises et donc de votre part. C'est vous, en effet, qui concevez les projets, qui développez l'industrialisation de ces projets, qui signez les contrats, qui choisissez les fournisseurs et les technologies. Vous qui êtes les garants de l'excellence opérationnelle et industrielle et donc du coût de l'électricité produite, et vous qui recruterez des centaines de milliers de personnes qualifiées d'ici 2050. Ne nous y trompons pas. Nous sommes ambitieux, certes, et c'est une bonne chose. Mais faire de cette ambition une réalité opérationnelle sur le terrain est un immense défi. Et pour y parvenir, nous comptons sur vous. Nous avons besoin de votre expérience, nous avons besoin de votre savoir-faire, nous avons besoin aussi de votre rigueur, nous avons besoin de votre capacité à prendre des risques, à innover et à réinventer cette filière. Je voudrais donc exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes présentes ici pour les 3 prochains jours qui témoignent de cette volonté, de cette détermination, qui nous rappellent que l'industrie nucléaire fait partie intégrante de notre avenir énergétique. Je voudrais également remercier plus spécialement les équipes du GIFEN et la présidente de ce salon, Sylvie Berman, qui rendent cet événement possible. Merci à tous.